Okay, so I'm Hello, everyone. My name's Lisa Benitz. I'm in Canada, and I have two beautiful hosts here, Adriana and Alexandra, um, who live in Brazil. And so here I am, the founder of Creating Conscious Spaces, and guess who's inviting me to Brazil? Yes, we are. Brazil is inviting you to Brazil, to Rio. Welcome. Lisa, would you like? Could you explain what is a space whisperer? I love that name. Hmm. Okay. Did you want to say that in Portuguese? So Eu estou perguntando a Lisa se ela pode explicar o que é uma encantadora de espaço, porque eu acho tão lindo. okay. So what is a space whisper? Well, that is basically what I've been doing all my life, is listening to the energy, what spaces have been telling me and communicating with me. And it doesn't necessarily show up with words. It's more of a full-on body experience for me. So Então, o que ela está dizendo que uma encantadora de espaço é que ela consegue ler e escutar o espaço e a energia do espaço, incorporar o espaço. Então, ela sente o espaço e a energia do espaço e lê o espaço. And so for me, when I walk into a space, I actually have an awareness of what is going on for the people that live there. Então, quando ela entra dentro do espaço, ela tem a consciência do que está acontecendo com as pessoas que moram dentro daquele espaço. So every one of us is born with this capacity. Cada de nós nascemos com essa capacidade, essa habilidade. And my target is to awaken all those capacities, gifts, and awarenesses around how you can communicate with spaces. Então, o alvo dela é acordar dentro da gente a nossa capacidade de como a gente pode se comunicar com os nossos espaços. And not only how you can communicate, but how spaces can communicate with you as well. Como os espaços também podem se comunicar com a gente. So spaces have this wonderful way of letting us know what's actually going on within the walls of the people that are living there. Os espaços têm uma maneira de nos comunicar o que está acontecendo com as pessoas. Dentro das paredes tem a possibilidade de ver o que está acontecendo com as pessoas que moram naquele espaço. So, Wow. Creating Conscious Spaces, this class came to being through all the years of me working with interiors and working on a professional level, on an energetic level with spaces. All the studying and all the modalities that I've studied over the years have all formulated to this class. Então, criando o espaço consciente, veio de várias modalidades que ela estudou, que ela recebeu, que ela procurou. Então, ela colocou tudo isso dentro dessa modalidade. Modalidade. Fala aí, Alexandre. Modalidade, criando o espaço consciente. So, for those of you that are even curious about how you can create your magical life through and with your spaces, então, para aqueles que estão curiosos de como seria criar a sua vida dentro dos espaços conscientes, this might actually be a wonderful class just for you. Isso pode ser uma classe maravilhosa só para você. Yeah. I could talk all day about spaces. Ela pode falar sobre o espaço o dia todo. Well, carry on speaking about it. So one of the things I just wanted to share, though, is when we include all of our spaces into our creations,
Então, o que ela gostaria de falar é que quando a gente inclui todos os nossos espaços dentro das nossas criações, that's actually opening up all the areas that you have shut off of not being willing to receive in your life today. isso mostra todos os espaços aonde você não quer receber tudo na sua vida. So when we actually co-create with our spaces, that's when things start to go like this and fast. Então, quando a gente cria com os nossos espaços, aí as coisas se abrem rapidamente, as coisas começam a acontecer. Lisa, eu percebo que quando você falou isso, é como se fosse abertura de portais, é isso? When you said that we co-create with spaces with our creation, she perceived there will be like an opening of a portal. Is that what it is? Wow, what do you know? Oh my God. So yeah, it's interesting when we look at the word portal as an opening. Yes. É interessante que a gente olha para a palavra portal como uma abertura. I look at all doorways to possibilities of something maybe greater. Ela vê todas as portas como uma possibilidade de algo maior. And what if just a portal or a doorway is just another entranceway to another choice in your life? E se portal, uma porta, fosse uma escolha para uma outra possibilidade na sua vida? Right. Yeah. Yeah. I've got too many doors in my house. Interesting point of view, Adriana. Eu falei que eu tenho muitas portas na minha casa, um ponto de vista interessante. So what questions is there any questions that you have around this class that has, I guess, Adriana, what is it that you said, Lisa, I want you to come to Brazil? Ela está me perguntando se a gente tem algumas perguntas sobre a classe, né? E por que eu escolhi a Lisa para trazer para o Brasil? So I'm always been fascinated with spaces too. Eu sempre fui fascinado pelos espaços. Spaces always speak to me, houses, furniture. Então, as casas falam comigo, os espaços falam comigo, os móveis falam comigo. And it was always something so natural and normal for me. E sempre foi uma coisa normal e natural para mim. E I never understood why people couldn't see what I was seeing. E não entendia por que as pessoas estavam vendo o que eu estava vendo ali, né? So when I saw that you did that you actually spoke to spaces and that you could change people's lives through spaces, I thought, okay, what would it take to bring you? It's so simple, you know. This is something I've really been wanting to actually go in more. I've also done a few studies there and there, nothing as profound, but I have dangled. But when I see the ability that when someone walks into a space and how that space transforms and how the people in the space also transforms, because the space was transformed, I thought, wow, you know. And then here you are saying to me all these things that, as you said, I knew that I know, but you're putting it into a format, into a form, into something that we can take and we can actually use it through different tools. Okay, now it's me talking to me again. Então, Oh, I love it. então, eu com a fascinação de ver os espaços diferentes, de poder mudar os espaços diferentes, de ir para as casas das pessoas e ver os espaços diferentes, e ver como um espaço impacta uma pessoa, quando uma pessoa entra dentro de um espaço, como muda as pessoas também, né? E aí, quando eu vi que a Lisa fazia exatamente isso e que ela tinha toda esse know-how, essa percepção,
de como o espaço fala com a gente e como a gente fala com o espaço, não tinha outra, né? Tinha que convidar ela para vir para o Brasil. Então, convidei. And you know, I understood. It's very similar to Spanish Portuguese. I'm like, woo. Yes, yes. You can speak So- Portuguese. Hey, who knows? What else is possible? Barriers down, expand, and let the Portuguese language come in. Yeah. So the magic of this class is really adding more tools to your toolbox for creation. A magia dessa classe é que você vai adicionar mais ferramentas sobre os espaços. So, I mean, we include everything, artwork, the textures of everything around us. I mean, you know, how yummy is this? Yes. I'm like, Hold there. A gente inclui tudo dentro do espaço, né? As pinturas, as coisas gostosas, os tecidos, as texturas, tudo é incluído dentro do espaço. everything within our spaces Tudo dentro dos nossos espaços contributes to everything we are desiring in our lives going forward. Tudo isso contribui para nós de tudo que a gente quer fazer em diante, para frente. And so this class there's no prerequisites for this class. Não tem nenhum pré-requisito. Essa funny word em português. Pré-requisito. That's it, pré-requisito. Pré-requisito. Aí, o que ela falou? And the beauty is it's all you require is a body E tudo que você precisa é um corpo and the willingness to play with spaces or have a curiosity with spaces. e está disponível a brincar com os espaços ou ter curiosidade sobre espaços. It's an interactive class. É uma classe interativa. And there's so many ways that this can go, and it's really dependent upon you and everyone that shows up about what you're desiring within the class. Então, tudo depende de das pessoas que vão aparecer na aula, né? O que vai acontecer dentro da aula. But I will tell you Mas eu vou te dizer that we really get to the core. A gente pega a essência, não é a essência, the core. Bom, let's go with the essence. Can we go with essence? Sure, we can go with that. Okay. A gente pega a essência Of everything that you have pulled into your life so far and how we can unravel it. Uau, a gente pega todas as essências que você puxou para a sua vida e a gente vai desenrolar. Feita a Nossa Senhora de Desatanudos. We have a saint here called the Undoing of the Knots. So that came to me, that image came to me. I got that. So it's really when we can unravel all the shit that we've created, the good, the bad, and the ugly. Quando a gente pode desfazer de toda a merda, o bom, o mal e o feio, all of a sudden our spaces become this blank canvas. aí o nosso espaço de repente fica como essa tela branca Of the possibilities of future creations. a possibilidade das criações futuras. Uau! Wow. It's awesome. Yeah, so when are we coming? When are you coming? How fast are you coming? Can we start now, please? Oh, that's beautiful. Oh, that's so awesome. So the dates, there will post below here on the dates. I'm It's April. thank you.
Vai ser em abril. E can I more or less give the two, more or less what I have in my mind, what we said? Well, I have it here because you've invited me to come for 2 classes. Yep. Então, So, yes. eu convidei ela para vir pro Rio em abril, e as datas que a gente está vendo é ela chegando dia 17 e as aulas começando dia 20. Vai ter um taster. On the 20th, we're doing a taster of money and spaces, or yes, né? Well, money and spaces, a lot of people assume that they have no money. Ah, tá. Então, vai ser um taster, uma amostra de dinheiro com espaço, porque as pessoas dizem que elas não têm dinheiro. Então, isso vai ser na sexta-feira, no dia 20. E aí, Saturday, we're doing the relationship taster. No, then we're doing the class, the 2-day class. Well, and that night, the first night of class, Saturday, we do a relationship taster. Relationship spaces. Ok, então, aí a gente tem a classe de 2 dias, durante o dia, sábado e domingo, mas no sábado vamos ter relacionamento e espaço, um taster de noite, depois da aula. E aí na próxima semana, que eu não tenho a data nesse momento, I don't have the dates on mine, I have to put glosses and all sorts of things. So the following weekend is the advanced class. So now the only prerequisite for advanced is having the first class. Então, aí no próximo fim de semana a gente vai fazer a classe avançada de espaços conscientes, e aí o único pré-requisito é a aula anterior de Criando Espaço. E aí tem essa aula avançada que... What is the advanced class? What does it contain? So the advanced class is, if you can imagine walking into a space and going even deeper. Então, a classe avançada, imagina entrar dentro de espaço e ir mais profundamente dentro dele. Uau! So the first class is what I call the unraveling. Então, a primeira classe é desenrolar. And the second class is really starting to play with how we can actually design your life. E a segunda classe é como a gente pode desenhar a sua vida com os espaços. Okay. Nothing major. I don't want that for me. Não quero isso para mim, não. No ways. No ways. Alexandra, você tem alguma pergunta? Eu estou muito honrada em estar participando, né, dessa criação. Dessa criação junto com você, Adriana, obrigado por me chamar. Eu trabalho com espaços, né? Então eu sou profissional de organização, eu organizo os espaços e também sou consultora de Feng Shui. Então isso tudo é som. Hold on. Dos meus ouvidos. Hold on. Então, Alexandra, she's very, very grateful to be in this creation with us. And she's very grateful that we called her into this. And she is a professional space organizer. That's what she does. That's why I called her. And and she has studied Feng Shui. E que mais, Alexandre? Perdão. Não, e sou facilitadora, né? E também, and that she's also a facilitator. Wonderful, wonderful. And for anyone out there who has studied interior design, architect, is a realtor, Feng Shui Master, grandmother, mother, children. Okay, I'll let you translate all that. Então, essa classe é para todo mundo.
Você pode ser decoradora, você pode ser mestre de Feng Shui, você pode ser mãe, você pode ser filho, você pode ser avó, arquiteto, você pode ser imobiliário. É a classe para todo mundo. Yeah. Imobiliario is furniture. I got that. Yes. Now that to download took a while. You saw that. Art galleries. Galerias. So the beauty of all of these practices is that it's inclusive. Então, a beleza é que ela inclui tudo. It's all energy, and it's really tuning into your natural awareness, or what I call your compass, your natural compass that we all have been born with. Então, é para a gente o nosso compasso natural, que ela diz que nós já nascemos com esse compasso natural. Então, ter essa habilidade que nós todos temos. Wow. It's fun. It's fun. It's so fun. And, you know... Will it help me when I go shopping? What do you know? Tô perguntando se vai me ajudar quando eu vou fazer compras. Okay. So Spaces is not only where you live, it's where you live, work, play, travel, airplanes, trains, planes, automobiles, boats, walking into spaceships, a whole lot. Everything. Então, a classe não é só para espaços, é para tudo. Para sua casa, para viagens, para aviões, barcos, espaçonaves, para qualquer lugar que você está indo ou está decidindo fazer, é para isso também. Oh, wow. So you pull all of these things in. Okay, never mind. So without going and actually doing the whole course here, because I know. Yeah, I know, you're itching. Ela tá doidinha para não fazer o curso aqui. Just know that the first 2-day class is really going to get into how you are with your current space where you are at now. Ok, então a primeira aula de 2 dias é sobre você e o espaço aonde você está vivendo. And the advanced is going into how, or not even how, it's more of the energy of what tools do I require to draw in more of everything I've ever desired and let other things completely go. Então, a segunda aula avançada é sobre criar sua vida e quais são as ferramentas que você precisa para criar essa vida que você quer, ou desenhar essa vida, e jogar o resto fora, deixar tudo para trás. Amazing. Mm-hmm. Wow, what else is possible with you, Lisa? Wow. This is amazing. Thank you. Thank you for actually being you and taking up the challenge to come to Brazil and showing us and giving us this gift, because I'm so grateful for you reaching out, and for anyone in Brazil that is choosing this. Know that I'm so excited. Me too! Yes, woohoo! We too are! Yay! Woohoo! And this class is translated in English, French, now in Portuguese. It's been asked to be translated into Spanish, and who knows what other languages are asking for this class, or spaces in the universe. Oh my God. A classe já foi traduzida em espanhol e em francês, e agora vai ser em português. E que outras possibilidades? Quem mais está chamando essas classes no mundo? Well, the universe is yours, Lisa. Yeah. You speak to it, so the What else is possible? Well, the universe is for everyone. Yeah, but you've got the space universe, so cool. Oh. Well, I'm just here to be the one that awakens what you already know. Thank you.
And I'm grateful for that. And so if anyone wants to or has any questions about what's going on, where this is going to be, my two beautiful hosts are the ones that will have all the answers. Então, se alguém quer mais informações sobre essas classes, ela tem as duas anfitriões lindas, que é a Adriana e a Alexandra, que temos todas as informações. And know that the space that the classes will be held in won't actually be what you consider to be normal spaces. E considere que a classe vai ser num espaço que você realmente não consideraria normalmente. A classe vai So if you can put your mic up a little bit as well. So if you could acknowledge that there are some incredible spaces in Brazil that you may not have even imagined could have a class in. Então, você pode considerar um lugar surpreendente no Brasil que você nunca pensou que uma classe poderia acontecer lá. Wow. So I invite everyone that's in Brazil Eu convido a todo mundo que está no Brasil to call in a really yummy space to come and play with us in this class. para convidar o espaço para vir brincar com a gente. Awesome. Yeah, bring the space in. Awesome. Okay. And that was interesting because, can I just? Oh, yes. We're looking at a space for a class, and we're having difficulty in finding the place we thought we had. And then I remembered what you said about including the body and, sensing the space. And I said that to the lady, and I said, when you walk in, go in with your body, sense the space, see how your body feels when you walk into the space. And so, yeah, that was my contribution to finding a space for my next class. So do you want to say that in Portuguese? Então, aí eu tô sendo anfitriã de uma outra classe, e com a Lisa, quando ela fez a entrevista comigo, né, eu percebi que ela falou que a gente podia, quando a gente entrar no espaço, sentir o espaço, sentir como é que o corpo sente dentro daquele espaço, né? Então eu falei com a minha co-host para ela, quando ela entrar num espaço, agora ela entrar com o corpo e sentir, baixar as barreiras e sentir o espaço para ver se realmente o corpo dela relaxava e curtia aquele espaço. See, I got it. Yeah. Espaço. So and you talk with your hands like I do. And I'm not Italian, I promise you. I have no idea where the hands are coming from because that's not me. But anyway, it's me for today. Oh, I use my hands. Okay, so maybe that's what it is. I'm mirroring you now. Ela tá falando que eu tô usando a minha mão. Eu falei, eu não sou italiana. Ela falou, mas ela também usa a mão. Eu falei, então tá, eu tô imitando ela. So here's the manual. It's yummy. Aí o manual, aí o nosso manual, que vai ser traduzido em português também. And they will get a certificate for those that love certificates. E as pessoas que adoram certificados vão receber os certificados também. Or a hug. I love hugs. Ou um abraço, que ela adora abraçar. Or both, right? Or both. Yeah. Os dois. Awesome. Okay, well, that's... Any other questions, Alexandra? Okay. Thank you, Lisa, so much. Well, and know that we have time between now and when I go to, if we want to have another Zoom, or if some of people in Brazil would like to have some more questions, we can play with that. Yeah. Why don't we invite them for a Zoom with you, and yeah, and get more people to hop into the Zoom to listen to you. Yeah? Yes. Okay. I like that one. We can totally do that. Yeah, So, I think we can do that. Yeah. that would be fun. Cool. Thank you, everyone. I'll you. stop the recording, and then, yeah, this is beautiful. I'm so grateful, both of you. We're so grateful for you.
And thank you, and have a super afternoon. And we'll catch you soon. Okay, I'm just gonna